different call. So let us continue our session. Will join us. Yeah, it is string data type and let's move on to next data type, which is, let me close this here. Numeric లో 3 ఉంటాయండి. దీంట్లో పెద్దగా ఏమి ఉండదు. ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్. కాంప్లెక్స్ మనం రేర్లీ యూజ్ ఇట్. అది సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మేబీ దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు. మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేది మాత్రం ఇంటిజర్ అండ్ ఫ్లోట్. Okay, we have already seen integer and float. If you remember, let's say x equal to 10 is a integer. Okay, y equal to 15.7 is a float. Okay, how do you know that? We have a function called type, right? Type function will tell us the data type, right? Type of x. Okay, type of x. Let's print it. See, జాన్ డో ఎక్కడి నుంచో ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి. Let us remove this and remove this. Yeah. So class int, right? Class int. If I try to print type of y, class float, right? Class float. సో మీకు తెలుసు ఇంటిజర్ అంటే ఏంటిది, ఫ్లోట్ అంటే ఏంటిది, రైట్? డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఇంటిజర్స్ ఫ్లోట్, డెసిమల్ లేనివి ఇంటిజర్స్, రైట్? అంతే, వీటికి మెథడ్స్ పెద్దగా ఏమి ఉండవు. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇమ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబుల్ అంటే once we define, we can't change their value. Mutable. Okay, can't change their value. అండ్ దీంట్లో కూడా మనకి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉండవు. ఓకే, ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉండవు. స్లైసింగ్ అనేది చేయలేము. ఓకే, వి కాంట్ పర్ఫార్మ్ స్లైసింగ్ ఆన్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ ఫ్లోట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో కాంప్లెక్స్ మనం పెద్దగా వాడము, బట్ యూ షుడ్ నో హౌ వి డిఫైన్ ఏ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్. ఓకే, సో లెట్స్ సే z ఈక్వల్ టు, కాంప్లెక్స్ లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయండి, ఒకటి రియల్ పార్ట్, ఒకటి ఇమాజినరీ పార్ట్. ఓకే, లెట్స్ సే 5 plus 2j. Okay, 5 plus 2j. And let's try to print our complex data type z. See, it is a complex. So complex లో 2 parts ఉంటాయి, ఒకటి రియల్ పార్ట్, ఒకటి ఇమాజినరీ పార్ట్. ఓకే, ఇమాజినరీ పార్ట్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు we use j, alphabet j. Okay, alphabet j. Remember it. So that's it in the numeric data type. దాంట్లో పెద్దగా ఏమి ఉండదు మనం చేసేది. We define them, we use them. Okay, yes, j మాత్రమే ఇవ్వాలి. మీరు వేరే ఏది ఇచ్చినా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, యూ షుడ్ ట్రై దాట్. యాక్చువల్లీ మీరు ట్రై చేస్తే మీకు గుర్తుంటుంది, రైట్? j మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఎస్. నెక్స్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సీక్వెన్స్. సో సీక్వెన్స్ లో మళ్ళీ నేను చెప్పాను కదా, మనకి స్ట్రింగ్ కూడా సీక్వెన్స్ లోకే వస్తుంది. సో ఇందులో ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ లిస్ట్. ఓకే, విల్ టాక్ అబౌట్ లిస్ట్ type. So what is the list and when we use list is that మనం స్ట్రింగ్ కానీ ఇంకేదైనా స్ట్రింగ్ కానీ ఇంటి కానీ ఫ్లోట్ కానీ డిఫైన్ చేసినప్పుడు we can store only one value. Okay, we can store only one value. In case if you want to store multiple values, then list comes into the picture. Okay,
మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు we will use list, right? So let's say for example మనకి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉంది. ఓకే, మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని సాంగ్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం అందులో. సో అలా మల్టిపుల్ సాంగ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే వీ నీడ్ ఎ లిస్ట్, రైట్? సాంగ్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం, సాంగ్స్ డిలీట్ చేస్తాం, రీనేమ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చేస్తుంటాం మనం. ఇవన్నీ చేస్తాం. ఇవన్నీ మనం స్ట్రింగ్ లో కానీ ఇంటిజర్ లో కానీ చేయలేం, రైట్? బికాస్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్, రైట్? Once you define a string, that's it. You can't change it. So list is helpful when you want to store multiple values, and at the same time you can change, update that list. You can add values, you can delete values from that list. Okay, so let's see how we create a list. So to create a list, we'll use curly braces. Okay, we'll use curly braces. So let's create a empty list here first. lst is my list. lst is my list. Okay, let's take take a look at the type using type function. type, right? Type of our list. The class list, right? Class list. So this is an object of that class called list, right? And remember, we have already seen the len function. Len function మనం already చూసాం కదా. To see the length of the list, we use len. At present, our list is 0. The length of our list is 0. ఎందుకంటే దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏం లేవు, రైట్? మన లిస్ట్ is empty. That's why the length of our list is 0. Okay, so let us add some values into our list. Okay, and before that, list allows us to have duplicate values. Okay, list లో duplicate values ఉండొచ్చు. ఎలాగైతే మన మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లో మన లిస్ట్ లో ఒక సాంగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు, రైట్? ఒకటే సాంగ్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీంట్లో కూడా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, లెట్స్ సే 1 2 1 5 7 7. okay, and list also allows us to have multiple data type. ఏ డేటా టైప్ అయినా ఇందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఇంటిజర్, ఇట్ కెన్ బి ఫ్లోట్, 10.5 float, let's say a string, right? Say abc. Okay, so ఇలా మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ కూడా మన లిస్ట్ లో ఉండొచ్చు. దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఇష్యూ. డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్, ఏ డేటా టైప్ అయినా కూడా మన లిస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, let us first print this list. We got our list. We got our list with list has some values including duplicates, repeated values, and different data types, right? Integer, float, string. 3 data types ఇందులో repeat అయ్యాయి, right? And there was no error. So list accepts any data type and duplicates as well, right? Any data type and duplicates as well. So let us, for the time being, remove some values here from this list. Yeah. Okay, so this is our list, and మనం స్ట్రింగ్ లో ఎలాగైతే స్లైసింగ్ చూసామో, we can perform the slicing on a list as well. Okay, you can perform slicing on a list.
slicing allowed on list. We can perform slicing. Okay, we can perform slicing on a list. And మనం స్లైసింగ్ అనగానే మనకు తెలుసు కదా, ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇండెక్స్ నెంబర్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 and we can use square brackets to access them, right? ఇప్పుడు 0 అంటే ఏమొస్తుందండి? 0 అంటే 1, రైట్? 0 అంటే 1 వస్తుంది, రైట్? And what is the index number for 10.5? 0, 1, 2, 3. 3 కదండి, 3, right? So we can do the same thing that we have done on the string. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్, స్టెప్స్, దే ఆర్ ఆల్ సేమ్. ఓకే, ఇవన్నీ దీంట్లో కూడా సేమ్. మనం దాంట్లో స్ట్రింగ్ లో అయితే ఎలాగైతే చూసామో అవన్నీ ఇందులో we can do this. We can do this on a string. Okay, so I'm not going to repeat it again. So when you practice, do all these things. Okay, so main important thing ఏంటిది? Like I said, list is mutable. A list is mutable, not immutable, but mutable. Mutable అంటే ఏంటిదండి? We can update, change values in a list. We can update, change values in a list. So let us just copy it here. Okay, let's say I want to add a value to the list. How do I do that? Remember, like I said, this is an object of a class list. This is an object of a class list, and that class has some methods that we can use. Okay, in this case, to add a value, there is a method. Okay, to add a value to this list, there is a method that we can use. And how do we access methods? Using dot, right? First method ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కనబడుతుందో append is the method that will add. Okay, let's say I want to add 0. Let's say I want to add 0 to the list. Okay, of course మనం అవుట్పుట్ చూడాలంటే ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడాలి కాబట్టి let's print the list. Let's print the list. See, initially our list has no 0. 0 అనే వాల్యూ మన లిస్ట్ లో లేదండి, రైట్? We are updating it with the help of append method. Okay, after that we are printing it. We are printing our updated list. Now see, 0 is added at the end of our list, right? 0 is added at the end of our list. So unlike string, append means adding value to the list. Okay, it is a method. Method is nothing but a function that is defined inside a class that we'll talk about once we go to OOPS concepts. మన ఫంక్షన్స్ ఒకసారి చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ ఫంక్షన్సే మనం క్లాసెస్ లో డిఫైన్ చేస్తాము, వాటిని మెథడ్ అంటాం. ఒక ఫంక్షన్ ని క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని మెథడ్ అంటాము. ఆ మెథడ్స్ ని త్రూ ఆబ్జెక్ట్ విల్ యూజ్ దెమ్. ఆబ్జెక్ట్స్ తోని మనం ఆ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ బేసికలీ అవర్ వేరియబుల్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్, the class of list. Okay, and append method helps us to add value to our list. Okay, ఇది ఒక ఫంక్షన్. బేసిక్ గా ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏ నంబర్ ఇస్తే ఆ నంబర్, ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ తీసుకొని దాన్ని మన లిస్ట్ కి యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, చూడండి, స్ట్రింగ్ లో మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేనేం చెప్పాను? స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్. మనం ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసినా కూడా ఒరిజినల్ వాల్యూ చేంజ్ కాదని చెప్పాను, రైట్? ఒరిజినల్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్ అని చెప్పాను కదా. అన్లైక్ దట్, లిస్ట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. వెన్ ఎవర్ యూ యూస్ మెథడ్, ఇట్ విల్ చేంజ్ ది ఒరిజినల్ లిస్ట్. ఓకే, ఒరిజినల్ లిస్ట్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మనం ఏ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే ఆ వాల్యూ ఆ లిస్ట్ కి అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఏదైనా వాల్యూని డిలీట్ చేస్తే ఆ లిస్ట్ లో నుంచి ఆ వాల్యూ డిలీట్ అవుతుంది.
ఒరిజినల్ లిస్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, మోడిఫై అవుతుంది. ఓకే, సో if I add string here, now see the output. See, string is added at the end of the list, right? So append method helps us to add value to the list. Append method helps us to add value to the list. Okay, are we clear on this? మీరు ఒక వాల్యూని లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేయాలనుకుంటే యూ షుడ్ యూస్ మెథడ్ కాల్డ్ append. ఓకే, so let's say you want to add a value at a particular index number. Okay, append method యూస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? We saw that these values are adding at the end of the list. లిస్ట్ కి లాస్ట్ లో మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది append మెథడ్ యూస్ చేసినప్పుడు, రైట్? మనం స్ట్రింగ్ చూసాము, 0 చూసాము. సో append మెథడ్ యూస్ చేసినప్పుడు వాల్యూ అనేది స్ట్రింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ లోనే యాడ్ అవుతుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది. బట్ యూ వాంట్ టు యాడ్ అ వాల్యూ అట్ ఎ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ నెంబర్, ఒక పర్టికులర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర ఆ వాల్యూని మీరు యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు there is another method called insert. Okay, చూడండి ఇక్కడ insert ఉంది కదా, insert is the method. See, it says index number and object అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చే వాల్యూ. ఓకే, ఇండెక్స్ నెంబర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనం ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ, మనం ఏదైతే వాల్యూ దాంట్లో అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ. ఓకే, let's say at index number 0 I want to add value of 0. మన నెంబర్స్ 1 2 3 10.5, రైట్? ఇక్కడ బిఫోర్ 1 I want to add 0. ఓకే, బిఫోర్ 1 I want to add 0. సో బిఫోర్ 1 అంటే మళ్ళీ ఇండెక్స్ నెంబర్ 0, రైట్? సో I gave 0 here and I want to add value of 0. So let us add that. As you can see, 0 is added at the beginning of the list. మనకి బిగినింగ్ లో 0 ఇండెక్స్ నెంబర్ లో మనకి 0 అనే వాల్యూ యాడ్ అయింది, రైట్? సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉండొచ్చు, ఇది 0నే ఉంది, ఇది 0నే ఉంది, రైట్? లెట్స్ సే బిట్వీన్ 2 and 3. ఓకే, బిట్వీన్ 2 and 3 అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏంటిదండి? 0 1 2, రైట్? ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 దగ్గర లెట్స్ యాడ్ 2.5. బిట్వీన్ 2 and 3 మన ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 అవుతుంది. లెట్స్ యాడ్ 2.5. See, 2.5 is added. Let me just rerun it. కిందికి వెళ్ళిపోయింది అది కదా. 2.5 is added between 2 and 3. So ఇది insert method. Append method is to add values, but it will add at the end of the list only. So if you want to insert a value at a particular index number, then you should use insert method. Insert method takes two arguments. ఒకటి ఫస్ట్ మనం ఇవ్వాల్సింది ఇండెక్స్ నెంబర్, ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ లో వాల్యూ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్. సెకండ్ది వాల్యూ దట్ యు వాంట్ టు ఇన్సర్ట్. ఓకే, సో వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలా? ఓకే, లిస్ట్ అప్డేట్ చేసాం, బాగానే ఉంది. లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైనా తీసేయాలనుకుంటున్నాం, డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అప్పుడు ఎలా? ఓకే, ఫర్ దాట్ lst dot remove. ఓకే, రిమూవ్ అనే మెథడ్. ఇక్కడ ఏమంటుంది? వాల్యూ, రైట్? We should give the value that you want to remove. Let's say I don't want 10.5. I don't want 10.5, so I will remove it. So let us run this. See, 10.5 అనేది లేదు. ఓకే, 10.5 అనేది లేదు. మరి 2.5 కూడా లేదు కదా అని అడగకండి, ఎందుకంటే
ఇట్ ఈస్ a comment now, right? It is a comment now. Comment కాబట్టి ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, కాబట్టి ఈ 2.5 అనేది మన లిస్ట్ కి యాడ్ కాదు. ఓకే, సో రిమూవ్ మెథడ్ టేక్స్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది లిస్ట్. ఓకే, అలాగే పాప్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. Pop is also a method to remove values from the list. కాకపోతే పాప్ లో we don't give value but index number. ఓకే, రిమూవ్ మెథడ్ యూస్ చేసినప్పుడు మనం వాల్యూ ఇస్తాము, పాప్ మెథడ్ యూస్ చేసినప్పుడు we should give index number. now ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏం చూపిస్తుంది, ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, రైట్? ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అని అంటుంది. మనం ఆల్రెడీ చూసాం నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అని చెప్పి చూసాం కదా. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ -1 అంటే ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుందండి, లిస్ట్ లో ఎండ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ పాప్ మెథడ్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ -1 తీసుకోమని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ హియర్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇండెక్స్ నెంబర్ -1 లో ఉన్న వాల్యూ ఎగిరిపోతుంది. ఓకే, ఇండెక్స్ నెంబర్ -1 లో ఉన్న వాల్యూ లిస్ట్ లో నుంచి ఎగిరిపోతుంది. మనకి -1 లో ఉంది ఏంటిదండి, 10.5, రైట్? నౌ సీ ది అవుట్పుట్. See, 10.5 was removed, రైట్? నేను ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు చూడండి, ఇది కూడా కామెంట్ చేసి ఉంది, రైట్? రిమూవ్ మెథడ్ is also commented and I am using pop method but I am not giving any value here, but still 10.5 was removed because by default the index number is already given as -1. If you don't give, it will take -1 as the value. Okay, you can also give your index number that you want to remove. Let's say 0. Let's say 0. 0 అంటే ఏమవుతుందండి, మళ్ళీ it will remove 1 from our list, right? Will remove 1 from our list ఎందుకంటే 1 అనేది దాని ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 కాబట్టి 1 was removed from the list and we got the rest of the element. Okay, so అదే pop method. Values from the list. Okay, del is a special keyword, it helps us to delete values from the list. Okay, so whenever we are using del, we need to give the variable name here. In our case, lst is our variable name, right? And if you want to delete individual elements, then you will give their index number. Let's say 2. Let's say 2. So 2 అనేది అక్కడ ఏంటిదంటే ఇండెక్స్ నెంబర్. ఓకే, ఇండెక్స్ నెంబర్, అందుకే 3 was removed from the list, right? 3 was removed from the list. Okay, del or delete అంటారు, delete అంటారు based on your pronunciation. Del. Okay, you don't give any index number here, what happens, it will delete the whole list. Okay, it will delete the whole list. So what happened, the list was the lst variable was deleted. That's why we got this name error called lst is not defined. Okay, lst మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాము బట్ ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేసాము. Okay, we have deleted the lst. That's why when we try to print the lst, we got an error. Okay, remember this keyword del. Okay, and list లో clear అనే మెథడ్ కూడా ఒకటి ఉంటుందండి. it will clear everything from the list. ఓకే, లిస్ట్ ఉంటుంది, లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని
డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే. సో మీరు